только через процесс шраванам слушать и... By the causeless mercy of Sri Gauranga, now we have come to the island of Rudra. Мы с вами прибыли на остров Рудра Двипа. Рудра — это имя Господа Шивы. Мне нужно в тень. У Господа Шивы очень дружеские отношения с Кришной. So we just came from the island of Dasya. And now we've come to the island of Sakya friendship. Мы с вами прибыли с острова Рудра Двипа, это остров Дасьям, и мы прибыли на остров Рудра Двипа, это остров Саки расы. Here, the 11 Rudras headed by Neil Lloyd Rudra are always dancing. Здесь всегда танцуют 11 Рудр во главе с Нил Лойд Рудрой. In the material world, 11 Rudras dance and they do Tandav Nritya, the dance of destruction, you know, like this. В материальном мире эти Рудры танцуют, и они совершают Тандава Нритью. Это такой танец всеобщего разрушения. But the original forms of the 11 Rudras are always dancing here, chanting the names of God! As the demigods shower flowers on them from the sky. А полубоги на них посыпают их лепестками цветов. Once Vishnu Swami was traveling around the world and he was cutting impersonal philosophy, Mayavad philosophy, and establishing the principles of bhakti. And he came here. Вишну Свами странствовал по миру, устанавливая принципы бхакти, и однажды он прибыл сюда. When he arrived here, then Lord Shiva gave his darshan to Vishnu Swami. И когда Вишну Свами оказался здесь, Господь Шива дал ему свой даршан. He said, I am very pleased with your preaching. Он сказал: я очень доволен твоей проповедью. So I want to give you a benediction. И я хочу тебя благословить. You can ask anything that you want. Проси все, что хочешь. So then Vishnu Swami said, please give me the benediction that I can perfect a sampradaya in your name. И Вишну с вами сказал: дай мне такое благословение, чтобы я мог посвятить сампрадаю, совершенствовать сампрадаю под твою славу. So then Lord Shiva blessed him. He said, I bless you that you will make your tradition perfect and it will be named after me, the Rudra Sampradaya. И Господь Шива ответил: я тебя благословляю, что ты достигнешь совершенства в твоей сампрадаи, и она будет зваться моим именем Рудра Сампрадая. Now you should stay here and worship the golden form of Krishna, Gauranga Mahaprabhu. Сейчас ты должен оставаться здесь и поклоняться золотой форме Господа Гауранги. So then Vishnu Swami stayed here and he was calling the name of И Вишну с вами был здесь и молился Гауранге. And after some time, Mahaprabhu mercifully revealed himself here to Vishnu Swami. И через какое-то время Махапрабху милостиво явил свой даршан Вишну с вами. Now, when Nityananda was doing parikrama here, he was, what I'm telling you, Nityananda was explaining to Jiva Goswami. И то, что я вам сейчас объясняю, это то, что рассказывал Нитянанда Прабху Дживе Госвами. He said that then Chaitanya Mahaprabhu, he embraced Vishnu Swami. Здесь на парикраме Нитянанда Прабху сказал Дживе Госвами, что Чайтанья Махапрабху обнял Вишну с вами. And he told him, you should keep my glory secret. И сказал ему, что ты должен сохранить мой секрет. My philosophy is achintya beda beda tattva, but for now you should preach your philosophy of Shuddha Advaita. Моя философия Ачинтя Беда Беда Татва, она пока должна оставаться в секрете, а ты проповедуй Шудда Адвайту. And if you will do this, then I give you a blessing that you will take birth in my lila and you will become my associate and your name will be Vallabhacharya. И я даю тебе такое благословение, что если ты так и поступишь, то ты примешь рождение в моей лиле, станешь моим спутником, и тебя будут звать Валабхачарья. And your sampradaya will become perfect when you go to Braj Mandal. You will establish your center of worship in Gokul Mahavad. И твоя сампрадая станет совершенной, когда ты отправишься во Вриндаван,
и установишь центр в Гокула Махаване. So Nityananda told Jiva Goswami, after you complete this parikrama, you should go to Vrindavan and meet with your uncles Rupa and Sanatan. And when you're in Vrindavan, if you go to Gokul Mahavan, there you can meet with Vallabhacha. He's alive and he's there and he's preaching there now. И Шри Нитьянанда Прабху затем сказал Дживе Госвами, когда ты завершишь эту нашу с тобой парикраму, ты тоже отправляйся в Вриндаван и получи даршан твоих дядь Рупы и Санатаны Госвами. И также в Гокула Махаване ты можешь повидать Шри Валлабхачарью, который там на данный момент здравствует и проповедует. So, as Srila Bhaktivinoda Thakur was wandering from Modar Drumadweep, Шрила Бхактивинод Такур шел от Мода Друмадвипы. on the way he came to Mahatpur. Он пришел в Махатпур по дороге. And there he saw the Pandavas were in the forest listening to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu from Srila Vyasadeva. А там он увидел пандавов, которые слушали Харикатху Шрила Вьясадева. And Draupadi saw him and came and brought him some fruits. Друпади его Speak out увидела this. и угостила его фруктами. Then, after tasting this, the fruits given by Draupadi, that vision disappeared and Srila Bhaktivinoda Thakur continued on his way and he came to this place. И Шрила Бхактивинод Такур почтил фрукты, это видение исчезло, а затем он пришел сюда. This place is called Pulina. Это место зовется Пулина. Pulina means riverbanks because the western bank of the Bhagirathi is flowing over there. Пулина означает берег реки, потому что западная сторона Бхагирати течет там. When Srila Bhaktivinoda Thakur came here to Rudradweep, Когда Бхактивинод Такур пришел сюда, на Рудрадвипу, as he was wandering, he saw a very beautiful goddess. он увидел одну прекрасную богиню. But she was crying, she was weeping bitterly. Она горько плакала и сокрушалась. Srila Bhaktivinoda Thakur bowed down to her Шрила Бхактивинод Такур поклонился ей. and he asked, "Oh mother, who are you? Он спросил: «О, мать, кто вы? And why are you И crying?" почему вы плачете?» She said, "I used to be served by so many rishis. Она ответила: «Мне служили так много риши. But Durvasa Rishi, who was serving me, he came here, and when he came here, he gave up my service and he left." Но Дурваса Риши, который мне служил, пришел сюда и отказался от служения мне, оставил меня. Astavaksha Rishi left me. And Аставаки Dattatreya Риши, Rishi, so many rishis left me. Аставаки Риши, Даттатрея Риши, они все меня оставили, как и другие Риши. I am one of 5 sisters. А я одна из 5 сестер. But even all of my sisters have abandoned me. Но меня оставили даже мои сестры. No one will give mercy to me. Just run away when they hear my name. Все вайшнавы убегают, как только они слышат мое имя. So this place here is called Nidoy, no mercy. On the other side where Mahaprabhu jumped to, that's Nidoy. That means the ghat where you get on the boat to come to Nidoy, the place of no mercy. Это место называется Нидой, это означает «нет милости». И на том берегу реки находится Нидой Гат, это именно там Махапрабху запрыгнул в Гангу, то есть это Гат, чтобы добраться сюда, вот в это So место, she где нет said, милости. my 4 sisters, they abandoned me and they... Она сказала: 4 мои сестры оставили меня и отправились в Вайкунтха. My sisters' names are Salokya, Sarupya, Shashti, and Samipya. А их зовут Салокия, Сарупия, Шашти и Самипия. И поэтому сестры отправились туда, в Вайкунтхапур. Salokya means to live on the same planet of the Lord. So Салокия she was the означает... goddess of mukti, liberation, but what kind of mukti? Salokya, the liberation of living on the same planet of the Lord. То есть это было воплощение Салоки. Это означает вид освобождения, который позволяет жить на одной планете с Господом. Sarupya, the liberation of having a form like the form of Lord Narayan. She also left and went to Vaikuntha. Сарупья — это вид освобождения, когда есть такая же, такая же форма, как у Господа Нараяна. Она также отправилась в Вайкунтхапур. Samipya, the liberation of being very close to Lord Narayan in Vaikuntha. Самипья означает быть очень близко, в непосредственной близости с Господом. Like Janvidai, they have Salokya, but they don't have Samipya.
That means they live on the same planet, but they have to stand and guard the gate of Vaikuntha. They don't often have the chance to meet with Lord Narayan because he's inside in the palace and they have to stay on the gate. So they have Salokya, but they don't have Samipya. Это не одно и то же, что Салокия, потому что, например, Джая и Виджая, они живут на одной планете с Господом, то есть Салоки, но они привратники, у них нет возможности так вот просто с Господом общаться. А Самипия это означает именно непосредственно возможность общения. And it's Shashti, the liberation of attaining the opulences, like the opulences of the Lord. In other words, having all the 8 mystic powers. Шашти означает иметь то же могущество, что и Господь, то есть 8 мистических сил. So she was crying and crying, oh Nidoi, Nidoi, no mercy for me, no mercy for me. И эта богиня плакала и плакала, нет мне никакой милости, нет All my милости. sisters have left. Все мои сестры ушли. My name is Sayuja Devi. А меня зовут Саюджа Деви. And when Srila Bhaktivinoda Thakur heard her name, Sayuja, then his blood became cold, as if he had heard the name Putana. И когда Бхактивинод Тхакур услышал это имя Саюджи, то у него тут же заледенела кровь, как будто бы он услышал имя Путаны. And at once he fainted on the spot. Because Vaishnavas, they don't like Sayuja. That means the impersonal liberation, nirvana, in which there is the complete annihilation of your individual existence. Awareness of individual existence is annihilated. Шрила Бхактивинод Тхакур тут же упал в обморок, потому что вайшнавы терпеть не могут Саюджи. Это не имперсональное освобождение, когда индивидуальность души полностью растворяется. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he was unconscious for some time. И Шрила Бхактивинод Тхакур какое-то время был без сознания. And then he felt someone touch him and say, boom, boom! И тут он почувствовал, что кто-то его коснулся, и был такой звук бом-бом. And he opened his eyes and there was Mahadev. Он открыл глаза, а там был Махадев. Mahadev told him, oh, you are so fortunate to come here. Махадев сказал, о, ты так удачлив, что ты здесь. Oh, this place, just to the west here, is Dir Samir. Вот это место прямо к западу отсюда, это Дхира Самира. This area is Vrindavan. Это Вриндаван. This is the place of the Rasalila. Это место Раса Лилы. You should enter into the forest here, and there you will attain all your spiritual desires. Здесь ты можешь войти в этот лес и обрести исполнение всех своих духовных желаний. So then, Srila Bhaktivinoda Thakur, he got up and he was wandering into the forest, and he was not in an external consciousness. He was practically in a trance. И тогда Шрила Бхактивинод Тхакур встал и отправился в этот лес. И он был не во внешнем сознании, а был погружен во внутренний транс. And he saw Dhira Samir. И он увидел Дхира Самиру. Do you know Dhira Samir? Вы знаете Дхира Самиру? Dhira Samir, Jamuna Tire, Basati Bande Banmari, Pina Payodara Parisaramadana Chanchal Karayugashali Dhira Samiri Yamunatiri Pasati Bane Banmari Patati Patatre Vichalati Patre Shankitam Bhavat Upayam Rachayati Shayanam Sachakitanayam Bhasyati Prabhu Basyati Tava Vandanam Dhira Samiri
where is Krishna? Радика думает, а где же Кришна? Saki came to her and said, I've seen him. К ней пришла Саки и сказала, а я его видела. Where is he? Где он? Dear Samire, on the bank of Jamuna, Он, he's sitting beneath a tree where a very gentle breeze is blowing. он сидит на берегу Ямуны, где дует очень легкий, мягкий ветерок. Because he's very eager to meet with you, he's decorated himself in a most enchanting way with a beautiful garland of flowers reaching down to his feet. He's ready for a celebration. И поскольку он так хочет встретиться с тобой скорее, он очень красиво одет, он очень нарядно одет, и на нем прекрасная гирлянда из цветов, которые доходят до его колен, до его стоп. His hands are trembling with anticipation. When will he embrace you? И его руки дрожат от предвкушения, когда же он тебя обнимет. He's decorating a beautiful kunj, and he's just expecting me to bring you there just now. Он украсил прекрасную кунджу, и он ждет, когда же я приведу тебя к нему. As he's decorating the bed with flowers, if he hears a bird moving in the trees outside, rustling the leaves, then he thinks that you've come, and he runs outside, and but it's not you. And then he goes back inside. I still have time to make some more beautiful decorations. Он украшает постель лепестками цветов, и вдруг, как только он заслышит какую-то птичку, он выбегает радостно, думая, что вдруг это ты. Но потом оказывается, что это не ты, и он возвращается и думает, что у него есть еще больше времени, чтобы украсить кунджу еще больше. Nakaru nitambani gamana balambana. Oh, Radhika, the Saki is saying, oh, Radhika, your hips are very wide and very heavy, so you cannot run quickly, you have to walk slowly. With the Gaja Gamani, like an elephant, you know, if you see elephant behind, when they take each step, the whole body swings. So Radhika, you are Gaja Gamani, and you walk in this very graceful, you cannot go quickly. But he is so impatient, so don't wait any longer. Quickly come with me, I'll take you to meet him. Саки говорит Радике, Радика, ты Гаджа Гамини, ты ходишь как слоника, потому что у тебя такие большие, широкие, тяжелые бедра, ты не можешь бежать быстро, ты ходишь медленно, так очень красиво покачиваясь. Поэтому иди скорее, чтобы не терять времени. But as Radhika is hearing how beautiful Krishna is, and how he's decorating the kunj, you know that in bhakti, Shravanam is darshan. So as she's hearing, she's seeing him, she feels as if she's already there, so she's relishing that. So Saki is saying, no, quick, you have to come. Don't be late. А Радика замирает в замешательстве, потому что в Бхакти, Шраванам и Даршанам, когда Радика слышит это описание своей Саки, она все это видит, и она созерцает этот момент. Но Саки ее торопит, пойдем скорее. So then, that Saki brought Radhika to that place to meet with Krishna, and a very beautiful Rasa was taking place. И Саки привела Радику на встречу с Кришной, и произошла удивительная раса лила. And as Srila Bhaktivinoda Thakur came through the forest, there he saw Radha Krishna dancing with all the Sakis. И там Шрила Бхактивинода Тхакур в лесу видел, как Рада и Кришна танцуют вместе со всеми Саки. No one can describe the beautiful melodies, the beautiful rhythms. Никто не может описать этих удивительных мелодий и ритмов. The beautiful abhinay, the various mudras and the gestures they make with their arms and their steps. They even dance with their eyebrows and with their eyes, everything with the rhythm. Различные абинаи, это всякие разные мудры, это движение руками, также это движение стоп, даже движение глаз, движение всего тела, все движется очень красиво. And then Srila Bhaktivinoda Thakur saw a very beautiful young Manjari. И затем Шрила Бхактивинода Тхакур увидел одну очень красивую юную Манджари. And he lost consciousness of his own identity because that Manjari was Kamala Manjari, it was his own spiritual swarup. И в этот момент он полностью потерял свое внешнее сознание и осознал себя как эта Манджари, Камала Манджари, в своей духовной сварупе. And Ananga Manjari, Radharani's younger sister, came and said, Kamala Manjari, come with me. А Ананда Манджари, это младшая сестра Радики, сказала: «О, Камала Манджари, пойдем со мной. I want to introduce you to Rupa Manjari. Я хочу тебя познакомить с Рупой Манджари». So then Kamala Manjari followed Ananga Manjari and she arrived to the place where Rupa Manjari was waiting.
И Камала Манджари пошла вслед за Анангой Манджари туда, где ждала Рупа Манджари. Ananga Manjari said, "Oh, this is a new dasi for Srimati Radhika, a new maidservant. Ананга Манджари сказала: о, это новая служанка для Шримати Радики. She will serve in the group of Lalita Sakhi under your guidance." Она будет служить в группе Лалиты Сакхи под твоим руководством. Then Srila Bhaktivinoda Thakur said Rupa Manjari was overjoyed, and she very lovingly caught me by the hand. And when my hand was touched by the hand of Rupa Manjari, then all of her seva bhavs, they were transferred to me. And I became invigorated with Rupa Manjari's own service moods, just by the touch of her hand. И Шрила Бхактивинода Такур говорит: и тогда Рупа Манджари очень обрадовалась, взяла меня за руку, и как только я почувствовала прикосновение ее руки, то тут же все бабы, все настроение любовного служения Рупы Манджари перешло ко мне. И я тоже затрепетала в этом настроении предвкушения служения. Rupa Manjari said, "Oh, you should prepare this tambu and prepare this karpur, camphor." Рупа Манджари сказала: приготовь эту тамбулу и камфору. And then, when Kamala Manjari had done this service, then Rupa Manjari took this and offered it to Radha Krishna, and Kamala Manjari was watching from a distance, and she caught a glimpse of the beauty of Radha and Krishna. И когда Камала Манджари завершила это служение, то Рупа Манджари передала эту тамбулу и камфору Радхе Кришне, а Камала Манджари была немножко в сторонке и наблюдала. And then the vision disappeared. И затем это видение исчезло. And Srila Bhaktivinoda Thakur was here, very just softly chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, and weeping. И Шрила Бхактивинода Такур тихонько воспевал святые имена и плакал. As he made his way to the bank of the Ganga and crossed over. So we have to follow him now. И так он дошел до Ганги и пересек реку. We always have to be in the Vinodara, following in the footsteps of Srila Bhaktivinoda Thakur. И мы всегда должны следовать за ним, всегда быть Винодхари, то есть следовать по стопам Бхактивинода Такура. Sri Rudra dvipa ki jai, Samir ki jai, Asastali ki jai, Vrindavan dham ki jai, Avadhitam Parikrama ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Jai Gaura Premanande. So I promise to get everyone back in time for prasadam today. So I think we're on time. Now with Kirtan, we go back to